Tate, simplement, havi liavic, unserere, sincara et, discret. Quand Emma est entre dans la salle du lycée, pour la réunion des anciens élèves. Elle n'y s'y attendait pas. Revivre les mêmes. Blessures qu'elle avait, laissées derrière, elle depuis des années. Author d'elle, les visages familiers, riant, trinquant leurs souvenirs glorieux. Mais tiers vite, les anciens marqueurs, so qui, jadis, avaient fait DSAV, en enfer, au lycée, elle entreconu. Et les ricanements ont recommence. Cette fois plus subtils, mais tout aussi cruels. Les remarques sur ces tenues simples, son apparent vie banale. Les regards échanges dans son dos. Emma, les atos sentis. Pourtant, elle garde la tête haute, comme si elle attendait quelque chose, ou pater quelqu'un. CEQ, personne y sauve, c'est qu'Emma, unitate, plus la jeune fille y fait. Can you s. Vie avait change, mais elle avait choisi de rester discrète. Jessica, Sawyerla, dans un coin de la salle. Une voiture de luxe s'estarati. Un homme élégant en est descendu, regard détermine. Poses uniquement sur elle. Conversations se sont tues, les regards se sont tournes. Qui était il? Pourquoi, savant que? Droit vers Emma, sans prêter attention aux autres. Les anciens élèves sur de leur importance. En étant pas prêts pour ce qu'ils allaient découvrir. Car l'homme que beaucoup, reconnaîtront plus tard. Tate, l'un des hommes, les plus puissants et influence, du pays. Un milliardaire, respect, admire, et. Follement amoureux d'Emma, mais CEQ, CET, OM, ALI dire. Devant tout le monde. À la bouleverseur. La soirée, et. Reveleur un, verit. Q person, un ori imaginé. Vous pensez qu'un auteur. Cette histoire, attendez, d'entendre ce. Q le milliardaire, ARVL, et pourquoi il, a choisi ce moment, précis pour tout dévoiler. Tout le monde retenait son souffle. La silence dans la salle, était presque, étrange, comme suspendu dans le temps. Emma toujours debout au centre, semblait elle-même surprise. Elle en avait pas prévu thella, du moins, pas comme cas. L'homme s'approcha lentement, son regard tendre contrastant avec l'agitation author. Q. Les anciens camarades, so qui. S'étient moques. Del quelques minutes plus tit, observant avec une curiosité. Mali d'inquiétude. I les chucketant entrée. O certains tentant de diviner son, I tentait. Il s'appelait. Alexandre Morel. PDG d'un grand groupe technologique. Figure respectée, du monde des affaires. Il ne paraît presque jamais en public sans raison. Et ce, Sawyer. Il en était pas là par hasard. CEQ person ni savait. C'est qu'Alexander et ms etient rencontres bien après. Le lycée, dans des circonstances tiers différentes. Elle travaillait alors, dans une petite librairie, loin des projecteurs, loin des jugements, etc. Là-dessus il avait remarque pour la première fois, pas pour son apparence, ni pour sa réussite, mais pour sa jeunesse simplicite, et sa force tranquille. Pendant des mois, il les avait partagé des moments loin du luxe et des regards indiscrets. Il avait appris à connaître la vraie, Emma celle Q person. Au lycée n'avait, price la peine de découvrir. Cuve, il avait. D'ici sur là, il avait décidé que,
il a tate tang de la defender. De la reconder publiquement. De lui rendre la digne. Con essiet encore de lui volar. Mais il y ovate, autre chose. Un vericou, Alexandre Gardet. Secret depuis des mois. Quelque chose qui la loyate. D'une manière inattendue. Au pas douloureux d'Emma. Un connexion q nel. Ni ses anciens burrow narrent, pou imaginer. Et ce lean, ce tate, rvl, al non seulement changer, la manière dont ils voyant Emma. Mais aussi bouleverser, la vida plaisirs persons presentes si, soyez-là. Alors, pourquoi Alexander? Avadi venier. Ce Sawyer. Et que compte-t-il, dire devant tout le monde? Le mystère restate, entire et le regard, dima. Trouble mais determine. A non-kite, kelanitate, plus la mime. Alexander savanka encore, puis sereta, just divang. Emma il n'y dit rien tout de suite. Il la regarda, longuement, comme si voulait s'assurer qu'elle, alabine, qu'elle tenait le coup. Elle, lest you légèrement imbuse. Baissa la tête, ni second. Elle savait qu'il, en était, pa la pour, rien. Mais ce qu'il comptait. Reveler elle ne la savait pas encore. Et cette incertitude la rendait nerveuse. Author d'eau. Les conversations avaient repris, discrètes, pleines de spéculations. Certains anciens élèves assidient, regroupes prs du bar, occasion des commentaires désobligeants. D'autres, plus discrets, semblant mal, l. Single quotes, ai, ec, dot, par, mio. Julie, un ancien camarade de classe d'Emma, fixit, lorsqu'un avec. Unmelling de gain, etd remords. Elle se souvenait, des moqueries, des petits, papiers, mécans, les dans, les causes, dans les colliers. Des rires collectifs, dans les collies. Li pack, Julie n'avait, rien dit. Elle en avait, pas participe activement. Mais elle n'avait, jamais défendu, Emma nan plus. Ce Sawyer, en voyant cette femme dine, droite. Soutenu par un homme, aussi influent. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais commu la honte. Pendant ce temps, Marc, l'un des anciens meneurs du groupe de macas, observait. Le skein avec frustration. Il n'aimait pace retirement, de situation. Pour lui, Emma était, restait, fia effacée, banal, qu'il, pouvait, humilier, sans conséquence. La voix soudaine, au centre de l'attention, admirée, respectée, le rendait fou. Et surtout, il sentait qu'Alexander avait une raison. Personnel d, aider, lock. Une raison qui risquait de mettre en lumière quelque chose que Marc préférait. Garder dans l'ombre. CEQ person ni savait encore. C'est qu'Alexander avait en sa possession une lettre. Viel de plus de dix. Ans. Une lettre écrite par un professeur du lycée, adressée à la direction, dénonçant les brimades, quema sabacit. La lettre n'avait jamais été prise au sérieux. Mais elle contenait un nom que personne ne voulait voir. Sortir. Et. Ce nom, Alexander, comptait bien le lire à haute voix, à concours, mais bien tat. Alexander sortait, lentement. Uni envelopped de la poche intérieure de sa veste. L'ambiance changeait aussitôt. On entendait les vers s'entrecoquer au loin. Quelque. Rares forces, mais de la monde gardait un pile sur lui. L'enveloppe, Johnny par la tang, portait,
encore lasso, Delancian lyci, Emma la reconnect, immediate ment, elevate supply, Ialipa, con la lisa, con el ecoute, mais person, ni levate, prize au saru, Alexander, la tintdans sa main, sans encore l'ouvrir, el regarda, author Delois, s'adressant à la salle, d'une voix calme, mais ferme. C.E. Sawyer, il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Pas pour juger, mais pour repérer. Un murmure s'éleva dans la pièce. Marc serra la mâchoire, visiblement tendu. Julie, elle, recula d'un pied, comme si elle n'y voulait part, m'allait suivre. Emma, elle, restait immobile. Son cœur battait fort, mais elle n'y montrait rien. Elle savait qu'à ce moment elle te changer. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient contribué à son silence. Les regards se tournant, les envers les autres, les sourires forces s'affectent. Une tension, étrange parquerait la peace, calme, une tempête, prête. À éclater. Dans la fin de la salle, un homme plus G, se lève brusquement. Si était Monsieur Lambert, un ancien professeur. Il regarda Alexander. Puis Emma, avec des pleins de regrets. Je n'ai pas eu le courage. À l'époque, dit-il à voix basse. Mais je sais que contient cette lettre. Un frisson parquerait. La leg, Marc Lanka, alors un regard noir vers le professeur. Il sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Il se tourna vers ses anciens amis, mais au cheng ni le soutenait plus. Shocking semblait soudain conscient que les choses alliantes. BASCULER.ETO Center de tutelle Emma. Celle qu'il av. Oubli, ignoré, humanly. C.E. Sawyer, El Navat, encore rien dit. Mais son silence parlet, pour elle. T.C. silence, being tot, serait brise. Just un moment, Alexandra ouvrier, enfin, l'envel. Les doyets d'Alexander, effleurant doucement la bord de l'enveloppe. Le papier croque légèrement, sous la pression et. Tous les regards restent figés sur lui. Le moment était venu, pensait-il. Mais just avant qu'il n'y sorte, la lettre need voix se fit entendre, ferme et froide, brissant le silence comme un coup de tonnerre. Tu n'y peux pas lire, car, pic, pa mentam, si tu, ni femme. Elegante sur d'elle, elle venait d'entre par les grands portes accompanied de hommes en costume sombre. Certains la reconnaissent aussitôt. Si était Claire Dubois, président du conseil d'administration, du lycée était accessoirement. La tanque de Marc, el Savanca vers Alexander avec, en seria, tendu, presque monacant. 2 pences. Rendre justice, Alexandra, mais tu n'y sais patout. Cette lettre, si tu la lis. Te mets en danger bien plus que la réputation, d'un ancien élève. Il y a des noms de don que tu n'imagines même pas. Le souffle d'Emma se coupa un instant. Elle jeta un regard interrogateur à Alexandre, qui lui même paraissait, surprise. Te la connaissait la contunda de la lettre. Du moins, il la croyait. Mais, Claire venait de évaluer un doute. Il y aurait donc, plus, quelque chose de plus grave que les moqueries ou les humiliations. Claire se tourna alors vers Emma. Tu vois la vérité. Je la comprends.
Mais tu dois savoir que, certains, verits de trusen plus qu'elle n'y reparent. Tu unit. Pas seul à souffrir, cette époque. D'autres ont tu fait pour que ton histoire reste, catchy. Pas pour te nuire, mais pour se protéger. La peace, se fagia, à nouveau. Alexandre gardait l'enveloppe en main, mais son hesitation était visible. Emma L. sentait que le poids de cette soirée venait de doubler. Si cette lettre contenait plus qu'elle n'y croyait, si d'autres secrets s'y cachaient. Alors cette réunion, un acte, pa seulement, une revanche. Si tate pater le début d'un scandale, quiret bien au-delà de son histoire, personnelle dans l'ombre. Certains visages, communiquent, d'ici à blanche. Ir. Alexandre, fixa, clair, sans recul. C'est u cherchant des réponses, mais il n'avait plus de doute, il devait ouvrir cette enveloppe. Il se tourna vers Emma, comme pour lui demander, silencieusement, la permission. Elle hocha la tête, lentement avec une dignité, Tom qui parlat, plus fort que les murmures de la salle. Alors, il ouvrit la ma cure à tête, fragile, l'encore, un peu power, les années, mais les mots, restained, les abels. Alexandre. Lut à voix haute, sa voix claire résonante dans la peace. Un ni dénonciation précise. Detailant les brimades quema, avec subbies, les humiliations répétises, les rumeurs orchestrées. Mais, soudain, un nom surgit dans le texte, inattendu. Glaken, celui de la directrice de l'époque, augured, hui décida. De qui, décidi, qui a unité, autre que, l'amir de Claire Dubois. Un silence de plumb s'abattit, Claire palate, croissant. Les regards lourds de suspicion, author d'elle. La lettre expliquait que non seulement la direction avait à informer, mais qu'elle avait volontairement étouffé l'affaire pour préserver l'image de l'école et de certains familles influentes. Et la fin de la lettre, en post-scriptum. Un ligne bouleversa tu. Sul un levem. A supply, d'intervenir. Julie Martin, mais G. Louis AI demande se tirer, pour se sicut. Tos les regards, se tournant alors, vers Julie. Qui recula, la main sur la bouche, visiblement bouleversé. Les souvenirs lui revenaient brutalement, les menaces qu'elle avait, rakes à l'époque. Elle avait toujours cru avoir abandonné Emma. Mais si Sawyer. Elle apprenait qu'elle avait. Essai. Et con l'avait, fait, taire. Marc Louis Needies, plus un mot. Les derniers restes de son arrogance avaient disparu. Il tenta de quitter la piece discrètement, mais Alexandre la stoppa, qu'un moment. Teniras nulle part. Paccor. Mais alors, qu'on croyait tout savoir. Emma s'avança, enfin. Sa voix tremblait un peu, mais ses mots étaient clairs. Il y a une dernière chose que je dois vous dire. Si n'est pas seulement moi qu'on abrise. L'époque. Quelque en d'autre. A payon priencore plus lord. Et cette personne. Est ici, Sawyer. Un murmure parcourait la foule. Eto fond de la salle. Un homme s'approcha lentement. Si était son frère. Desperu, depuis, de Inez, que tout le monde croyait. Parti vivre à l'étranger. Il baissa. Lest you, incapable.
De parler. Mais son regard croisé celui d'Emma, et l'estrie. ACT, instant. Prit un tout nouveau sens. Emma la fixa, un instant. Figi, puis, savanca, lentement, vers Louis. Son frère, Thomas, avait disparu du jour. Au lendemain, just appears. Une altercation, violente avec, marquette, d'autres élèves. L'époque. Personne n'avait fait la ligne. Il avait quitté le lycée sans un mot. Brise, et leur famille avait souffert, en silence. Mais, si, Sawyer. Après toutes ces années, il était revenu. Portant en Louis le poids. Des secrets enfouis et de dollars, partages. Les douces pré-rent, dans les bras. Longtemps sous les regards silencio des invites. C'était une skein simple. Mais chargée de vérité. Pour la première fois. La souffrance en était plus catchy. Elle avait un nom, un visage. Sat, reconnu. La malaise, dans la salle. Était palpable. Beaucoup baissarent. Les yeux, des autres approcheront. Timidement. Certains pour s'excuser. D'autres pour simplement offrir un regard sans care. Sans jugement. La voix nouée. Elle prit la main d'Emma, et lui demanda pardon. Non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle n'avait pas eu le courage de faire. Emma la serra dans ses bras. Ce soir-là, elle n'avait pas besoin de vengeance. Ce qu'elle voulait, si, était laver. Et elle l'avait. Alexander rangia la lettre. Il n'y truchait plus à choker ou un exposer qui que soit. Il avait tenu sa promesse, défendre Emma, lui redonner la place qu'elle méritait. Et dans ce geste, il avait aussi offert beaucoup une chance de repair, de comprendre, de grandir. Marc quitta la salle sans un mot, suivi de Claire. Leur silence disait tout. Pour eux, la chute avait commencé, mais la soirée n'était pas la fin. C'était un début pour ceux qui avaient fui leurs responsabilités. Alors que la fête reprenait doucement. Emma souriait, enfin, sincèrement. Elle en était plus la femme simple humble. Elle était une femme forte, entourée, écoutée et aimée. Ce soir-là, dans cette réunion d'anciens élèves, elle n'avait pas seulement retrouvé son frère. Elle avait retrouvé sa voix, une voix qui, désormais, ne serait plus jamais ignorée.